Okay, ready? Sir Ben, hello. Welcome to Sox Paragliding Adventure, Lake Cebu, and Sir Ben. That's our view. I'm your tandem pilot, Tito Romano, Sox team. Daghan kay salamat. And the rest of the team, salamat kaayo. And Sir Ben, introduce yourself naman. Yeah. I'm Ben from South Cotabato. Doing the paragliding adventure. Let's go. Let's make it happen. Okay. Sir Ben, hawak ka muna. At look straight. Doon na kay Kuya Boy. We walk together, we run, we float. And by the way, libre yung hangin. Deep breath. Okay, preparing for takeoff. Thank you, dude. Preparing sir. Dito po. Dito na isa. Adjust one shot. Yan. Tingin lang doon. Fixated lang. Huwag luluhod. Huwag mag-dive, ha? So, yan. Take it deep. Yan. Okay, look straight. Lakad na mabilis. Lakad na mabilis. Lakad na mabilis. Lakad. Kapit takbo. Takbo. Okay, we're flying. Left hand inside. Akin yung camera. Letter L. Wiggle. You're good. Actually, you're good. Cross your leg. And flat. Let's go. Woohoo! Ayan. It happened. Ben Adventure. Salamat sa tiwala. This is your adventure. Hawak dito sa bed. Ayan. Comfy. Opo. Siyempre, business class yung upuan mo. Upong mayaman yan. Alright. Kaway yung left hand, kaway. Enjoy the ride, enjoy the glide. This is Ben's adventure and experience. Ay. At Sox Paragliding Adventure, Lake Cebu. And let's go. We sit here and avail paragliding. Yeah. Wow. Yan, kaway sir, left hand. And low, tingin. Woohoo! Alright. You good? Yes. Yeah. In front of you is the biggest lake of Lake Cebu. You've been there maybe several times. The exit niyan sir is on the waterfalls where the zip line is. Lake Lahit, nandun. Ayan, Lahit. Yung isang lake yun, yung sa dulo. Oh, tumatas. Yeah. Riding the waves of the air of Lake Cebu. Sir, kaway naman uli. Ulala. Kaway. Yan. Okay. And pahiram ng Insta. Sir, flat natin. More. Yan sir. Shout out dyan sa mga friends ni sir. Fans mo dyan. Sa taga Body Beef. Yan, kumusta kayo dyan guys? We're 3,300 feet above sea level kami. Sir. Oh. Ayun. Ay. One attempt lang si Sir Ben guys. Oh! Kaya niya. Kaya nyo. din. Wala. Kailangan na matiwala sa sarili. Yeah. Yun yung ano ni Sir sa sarili niya. Naniniwala siya na mangyari kaya ginawa niya. Hindi na tayo kwento. Gawin natin to. Woohoo! Wala nang drawing. Action agad. Oo. Action niya. Ito yung June niya. Na-relax siya. Nagiging productive lalo. Naging na-relax. Wala na. 100-fold yung action. Yes. Kaya tumataas kami lalo. O, tignan nyo. Ayan. Ayan. Ay. Best instructor. Thank you sir. Tsaka maganda yung view dito. Adventure. Paragliding, zipline, lake tour. Siyempre, pagpaganda, kumain kayo. Sarong tilapia. Yeah. Diba? Oo. Alright. Taga dito si hawak ng beat. Hawak mo ah. Beat. Di ba taga dito yun? Yes sir. Oh, tawin so. Spider-Man. Hindi na Spider-Man. Ayan. Ben Adventure and the Ben Experience. Celebrating life to the fullest. Doing paragliding adventure here at Sox Paragliding Adventure, Lake Cebu. And that's our Ben's view. Woohoo! Yan. And
the iconic Like Punta Isla Resort. Yeah. Yan. Yun. Sleeping Crocodile. Meron din tayo. Ayan. Oh, sulit. Mount Matutom. Yun, harap Ayun. natin. Ayan. Parker, Holon. Yan. Kung gusto nyo mag-kiss the stone, punta kayo dun. Swimming din. Ay. Lake Cebu is one of the best paragliding fly sites for me. Bisita kayo. Woo! And I caught my friend Japet Moralde. Guys, walang ganito sa mall. Alright. Ito. Nature is a great detoxifier. Kaya si Sir Ben and Sir Beam just do the adventure in nature. Yan, para ma-relax, ma-rejuvenate. Yan. Yes. Huwag nyo ang akinin lahat. You need to release everything. Yan. Agree. Kailangan may moment din sa sarili. Hindi lahat bigay ng bigay. Kailangan mo rin may time sa sarili. Just like sir, tignan mo yung kamay niya. Oh! Woo! We're flying! Sulit. We need to be childlike. Yes. Balik natin yung pagkabata mo, masyadong seryoso. Eto si Sir Ben, nagre-relax. Bumabata lalo. Oh lala. Gusto ko yan. Ganun yun. Yan. Pero sa buhay, abante tayo ng abante. Katulad din ng paraglider, paabante kami. Ayan. Pero sulit ko eh. Punta kayo dito. Woo! Sa amin. Parang, Sir Ben, parang may bonus ako sa'yo. Aabot tayo sa 1,000. Oh! Talaga. Try lang natin. Landing. Total, marami namang landing zone. Lahat yan, Phil. Kaya nga oh. Lahat na nakikita nyo sa Lake Cebu yan. Oh. Masweet ko talaga yung crocodile, no? Yung shape ng island na yan. Sleeping crocodile. Sir, yan. Parang may resort ko. Luman kami din. Stars ko. Saan, sir? Stars ko. Ayan, dyan, sir. Salamat sa tiwala, Sock Skin. The best. Sir Ben, the author of the adventure. Ngayon, nag-report na talaga. Dati, ano lang to sa kanya, plano-plano. Ngayon, ginawa niya. Huwag lang daw drawing, guys. Yun ang ginawa ko ngayon. Make it a reality. Yes. And this is happening right now. Kaya mag 360 na kayo. 360. With drone. Ayan. Kita nyo yung view. Ayan. This is Ben's adventure in the Ben's experience. He deserves this. You deserve this, sir. Thank you, thank you. Yeah. The best to, the best to. Sir, kita-kita ka. Artista na si Sir Ben. Maraming tinitingala siya. Nasa taas kami. Siyempre. Hello. Maligo kayo. Dito kami. Join na kayo. Yun, matuloy na. So those are the fish cages. Self-sustaining din place. May food. Yan. Gulay. Yan. Comfy? Oh, you deserve this. Yes. Minsan lang kami umabot sa water. Special. Thank you. Tingnan mo sa mga post. Tayo yung parang nasa ano to. Fresh water yan. This place. Ay, Lord. Thank you, Lord. Paragliding. Salamat sa King of Life. Mind, body, and spirit. Thank you for giving me this practice. Sir Ben. Tayo. Thank you din po. Take off. Tumitry na leaves from. Ang liit na sasyo. Kaya nga eh. Ay. Din si Beam nandyan. Ayun si Beam. Ang liit. Sige lang. Kita mo, Beam. Diyan po ako, but alam ko maganda yung camera mo. Ganyan. Oh, right hand sir. Baka nakawit. Right hand. Then practice sir sa landing. And here. Yan. Safe lang. Now cross your leg muna. Oh, wala Chill pa muna. naman. Ayun, si Sir Beam. Tumatayo. Kinukunan ka. Okay, no? You deserve this, my friend. Thank you, sir. In behalf of Sox Paragliding Adventure Lake Cebu, Tandem Pilots here, Tito Romano, Sox Team, daghang salamat. Sir Ben! Tong salamat! Woo! Oh la la! Ay, ayun siya. Kikita ko lang. Ayan! Ayan ang scooter niyo. Ayan siya sa baba. Now slowly descending towards the landing zone. Ayan, yes sir. Ayan. Dahan.
sa camera sir, level yan. Para... Doon tayo maglalanding sa kanya malapit. Oo, siyempre. Oo, siyempre sir. Huwag sa water. Yeah. Ayun, yung camera niya eh. Slowly descending. Pag sabi ko taas yung paa, taas yung paa. Very good. Ano naman gag. Hindi pa sorry. Descending. Okay na? Yes sir. Okay, feet up. Feet up sir, all the way. Yan, iwas lang. Oh, parang aeroplano lang oh. Taas lang sir, taas. Alright! Oh. You good? All good. Yeah. Ano yung instruction? Basta. Yan. Spine straight. Good. Okay, left hand out. And right hand out. Ayan. Sir Ben, salamat sa tiwala. Just landed safe and sound. And more adventures to come.